Nga o tala o me lau KVCK le nei fiafi. E tomu atu ono tūlanga lolo wao le tau na afia i le territory le masina na te nei. Le ana whaaleanga i nai le telu no whanga tū mata whanga o awala ma mea tū tino tangata o le tūlanga lea. Wo o mai ai nisi o sui mai le federale le vaenga o le FEMA. O le asuana na fi le ana amatali ai le asia singa le FEMA i vaenga o le territory na whaaleanga ina i ngā lumalo losi ai mai se mea tū tino a inga. I se whaataranoanga lau KVCK ma le sui whaatonu le mtanga luenga le puipuinga o le loto i whale. Ia Marvis whaiangae na ia whaamani ai le tūlanga o le nei asi singa. Tu foi po le whaamoe moe le ua iaile nei aso e le ua tau nuu mai le tatou paanga mai federale o le vaenga o le FEMA pe na ta ua. Ia le ua matalia le asi singa i tuo o le tatou atunu e asisia ia inga i latou maota po lawa fo'i sa whaalengaina. Pea sa whaina i ngalu malosi i le aso lea o Iulai sulfa i le tausanga nei lua fe lua sifuna le lua. I le asisinga i le aso na fina ta uai fo'i i le sui whaatonu. Nisi o le atunu una vala awatu i to tonu i le ofisa i le vai aso na te nei mo se fesoswani i mea tō tinu o whaaleangaina. I peo na sau noa vai angae. Whapea o a umatulanga o lo mauta o whaaleangaina po mea tō tino na o iai le sami. Whafso tai atu le mtanga luenga. Ina i mawhai ai o no o atu le whaasolongo le asisinga le FEMA i a inga uma na afia i ngā lumalolosi. Whaamoe moe le sa amataliangi. Le ua atu i tua. E ia inga ia sa wala au mai tutonu i vai aso tea. Ia ao lo whaasolo peanga luenga o le mtanga luenga. O le tatou tanga luenga nei o le puipuinga o le whaaloto i whale. Ia ao o le sila fia o le atunu o talusanga atu lava fo'i ma le whaaloalo. E le pa ia fo'i ma le malu o le tatou atunu. Whaamole mole e wala au mai tonu pe au i le mato ofisa i le ngumela o le ono iwa iwa tolu walu o e au mai tonu o tau talusanga. O aia lava ia tūlanga sa awhaina i o tau maota malawa ia o pe o le awa noa lei lava nei le vai aso nei ia o le ua amata nei le so ia au o tamu whai wha popo i ma oti uma ia o tatou wha maunga po talusanga e tu umai tonu i mato ofisa ai le o atu le aso whareile lea le aso lima o le vai aso nei. Ia ai e le tapuni ai se whangana lava o lo tele lava o tato ainga ua wala au mai tonu. Ia ona whapena le an toi tu atu i tua ia sol tato whaamoe moe ai taluai ona le tamu whai lava ina ia whaamae a leile vai asol nei. Wa lu no fo i o lo o whio lolo tala o le tau. Wa ai o whaingata lava na o le whaatau no ina fo i o le tato asisinga. Ia o le timunga ia po Savai'i fo e lo whaapea na o lo o whaingatai fo i lia ngaluenga o le tato asisinga. O la so le ana fuafuai le vaenga le FEMA ma le mtanga luenga le puipuinga o le loto i whale e asia au nuu i mea tō tino o whaaleangaina i ngā lumalolosi. O le asole na tau mai ia pia le sui whailautusi o le malo tele a Wendy Sherman o se vaenga o la nasi singa i moto le Pasifika le au fei ma Solomona, Tonga, New Zealand ma Australia. O le iei le sui whailautusi a Sherman i Samoa o se vaenga le au fuafuanga Amerika i whaamarosia lo na sotanga matunu o le Pasifika. O no le malosi o le alia e o saina i le nei vaenga o le tūlangi le Pasifika. O le ala fo i lea o le tue malosi o le anga i mai o Amerika le Pasifika e pe o na whaalia le saunoanga le sui presidente o Amerika ia Kamala Harris i le teimi o le fono a taitai o le Pasifika i nei masina o tuanai. O Sherman o sa tasi le ofisa sili o le malo tele wa asia si mai i Samoa talon na tua oi le vai aso nei a mai a Samoa o na asia leo le sui whailautusi o Tonga e talon i mata upu e ala i le fausio se official ampaso Amerika i le atunu. O le asia fo i Sherman Solomona e le talon mo le palamia o le malo i whainga paanga le atu Solomona masaina o na malanga lo le i Australia talon ma taitai o le fo i atunu ai mai se o le palamia o New Zealand i le se aso le vai aso nei.
Ona ole tūlanga lo iai pēr le telo a lo mawhanau o le atunu o lo tausa I lia pēr ni ngā luenga e tala whengai lava ma le mana o le tamaititi. O le mafuanga lea wa e ai se tō whama mau I le vaenga le noa, ma isi matanga luenga e whaalau I loa por kalame le Fentarale, ma isi matanga luenga I Amerika Samoa mo whanau. O le proklame nei ua whaingoina o le tapenpenanga o alo mawhanau mo le lumanai po le College Career Readiness. I se whaataratara noanga lau Kvzktv ma se tāsiu sui ma le vaenga le noa, ia Carol Maafala. Na ia whaamalamalama ai le whaangasolonga o le nei proklame, ia wanoa whaingaluenga mo whanau o le atunuu. Kalama lea na tāpena I nei o le College Career Readiness. I maua lea ma le sunga ia etna asali nonga ma lo ni tangata. I le tamu whainga e whalau loa pro kalama Federale e mese pro kalama fo I matanga luenga I te tonu Amerika Samoa. E le ngata I lea o awa noa lo o maua I atunu mo maua e mese lava mo ngā luenga le Federale. O awa noa nei mō whanau, o awa noa nei e tāpena I e mātua o lātou walo. A mese lava tukulanga nalo wao o le atunu e le o si la fia ina nei pro kalama au lātou awa noa te tau nei. Mai lava I vasenga lai te elementary se I o atu le high school ma kolisi. O lo o moa pele awa noa whaina whaatata noa fisili. Tele o matanga luenga Federale lo tunu le atunu. Ai mese matanga luenga o lo o mana o miai tangata whainga luenga pele ofisa le aspa. Whale mai, ia ma le mawanoano o matanga luenga o lo o laka I tangata whainga luenga. Na whasiringia lau Kvzktv le sui le noa, pe anga vaai ma whanau na whananau ma whio la isi atunu o le Pasifika, I le nei proklame, a e na tali Carol e whapea. La e iai nisi o whesile whaatitau pe anga vaai e sa whananau I nisi o moto le Pasifika o le tali file mo ma le tali lei. Pala au sa o lava I ofisa o lo o e nau nau whianga lue ai. O lo o iai ia whaamatalanga ma whaamomonga I awale mawhai ona au sia hai e oe ia tūlanga o ngā ruenga nei. But just follow through I le prokalama ia e mese fo I le whaasawalinga o pepa ina I whawhaingo fia ai le apply mo ngā ruenga nei. O le proklame pe ona whaalau iloa ina nei, e mafuli lea I matata ma matanga luenga e fia ngalue ai le tamaititi le lumanai. Na tā ua fo ia Carol awanoa whainga luenga o lo awanoa mai mo whanau le atunuu. Awanoa nei pe avea oe masai nisi. Whawhaia onga, wai e mana o mia fo I whaia onga whatete inga le numera ma le science, a wai le o whanau uma e fia le numera o le avea I la tō matangata wa ai tau. Alo o iei fo inga luenga I tūlanga tau budget, ngā luenga tau administration, e au ngā hai whanau o lo iei tā leni o le numera, e le whainga leo tutongi o tangata whainga luenga, yeah, and so forth. A o ngā luenga nei, pe ona tā ua I mawhai o na maua I lunga o le website a le Federale, mo ngā luenga Federale, o le www.usajobs.gov. A o ngā luenga fo e sau se mita no atu le sunga ia etna e mawhai o na whaasoa atu ai. Le awanoa po le link e mawai ia awanoa mo ngā luenga nei. A o le tāpenanga, mo sifia la tunu mo whanau e tāpena I o lātou lumanai. Li tai atu to te le mātou, a lawa sa uni mai lātou, ma wanga I mai foi, e take up ia positions nei, e to tonu e tātou atinu. Na saunua fo I le tamitai o Carol e whaamaramlama le tūlanga taua o le nei proklame mo whanau awa le lumanai. Ua tele, e le anga se ofisa e tutongi le wila ma le pili e tu I mai tangata le atunu e le ingi tangata whainga ruenga a ea. So o le teimi la le nei, o lo ua tāpenai, ina ia whaawau pēr le awanoa mo whanau e whaalau loai. O lo o iei lo awanoa a whai e te le fia whainga ruenga I le ofisa wa ai tau, o lo o iei le military. To a telo tama whanau le atunu mai eo whai mai la tau te apply le military. E le o whanau ma fōi e ngā lua le luas futau sanga, ma sau pe tolu whatau sanga o esimal military, to te la tō to e fōi mai a inga ma whanua, o la tō nei ua ngā lua te tono o fisa nei ala mālo, ia mai ua recognize ai fōi e nei alo, o masalo o le a o apply le ofisa wa ai tau, o la o apply lai le ofisa le aspa, ia alo o ngā lua whaatasi, ina ia whaawau ngā luenga ma le tau tua I te tono le atinu, ai peona o whaanau no atu, mana o mia tangata whainga luenga, a o le teimi nei tāpena I tupulanga na la waoa le atinu, ina ia o atu fo I le lātou I tū lama le teimi,
ua tutu mai lātou a vea mata i tai tono matanga luenga Whitarale ai mai se matanga luenga tono tātou atunu nei Amerika Samoa. O le nganga fia ma le viinga i le tua e whaalawiro atu ai nei e le pulenga o Samoa pangopango le tōwhiaina o le rua i osi taulanga pātele mai a tātou lava tama whanau e avea ma epikopo le kālesia kātoniko i Amerika Samoa. O le so au kuso wha, o le aso wha mamalu o le sangato Ioane Viane, o whaalawilo ai nai e le afionga le tamapa ia i a Pope Francisi i a la leo whaasarala o le Vaticano, o le afionga i a pātele kōdia o tuale, o le whailau tusi sinia po le Chancellor, ma o se whaife au tausi matanga luenga a inga apa ia i whatu a inga, i tāfuna, o whiriwhiri e avea ma epikopo whaadioli, coadjutor, a le pulenga Samoa pangopango. Lona winga i le saunia to le malolonga li taia le afionga le epikopo lo iei nei le afionga ia epikopo Peter Brown o le afionga le epikopo whiriwhiria ia pātele kōdia o tuale la atau aveina le tofi epikopo mo le puleanga. O pātele kōdia o tuale whasui o tausanga lona soifua. Na soifua maina i ona mātua o tūmanavau e tuale Felice o lotofanga Samoa ma maniva palala o maliwa mo taa Samoa. E to tasi lona tuawhine e to whao nauso ono mātua whai o tūmanavao ke rekodia tūmanavao ma Monica e tuale o ili Amerika Samoa. E tō ruona tō whawhine e tō whao na uso. Na tō whia pātele a vea mawhailau tūsi sinia mo re pūrenga le tausanga le te lua whelua sifultasi. O le kāre kātoniko e Amerika Samoa wa awai whaatasi whaamanuia le epikopo whiriwhilia ia pātele kōdia o e tuale o Sealo Samoa o vala awina e ona lona to whinga fōu wha epikopo. Tātou te talo mō lana ngaruenga o se taitai mamoe mo le nuo le tua. O le aso tōna i nei lea o le atu uai e le sui taitai o lo fiso whemalanga inga le atu nuu. Le susunga ia Sam Savai'i, le territory mo le fono le Pasifika mo le whaamalosia o tūla fono tau whemalanga inga lea o le a usui ai fiti. O le fono le nei o le Pasifika e whai e tausanga taitasi e pitai. O no le wha i o le Kvzktv o le mafuaanga lea. Nga le wha taunu i nai le nei fontanga. O le fontanga le nei o le amawai le avano sui ofiso whamalanga inga ma ofiso leo mai le Pasifika. E wha soa ia i to mai ma wha amatalanga tā ua mo le fo ia o niso wha pitauli o lo pangati ai le nei tulangi. E pei o le whiawea ia wha sori tula fono whala au wha saina. E wha o ngai nei o ngā sami o le Pasifika. A me se lava o le taimi o le wha mai o le Kvzktv. O no le mai tauina o le toa te leo nisi o tangata mai atunu o le Pasifika. Lo a fiai nei whainga sori tula fono o le mafuanga lea e tā wai funtanga whapenei. O le tā wole a wai o sui mai atunu ese o le Pasifika i nei fono tanga. E mawai le avanoa e mawhai ai o na whaingo fie le tuwhaina o whaamatalanga tangata e a fia mai i le atunu i le atunu. E tatonu i latou o lo tu whaatasia le nei whaamoemoe o le ngaruenga whaatasi o le Pasifika o le a mawhai ai o na fo ia nei whaafitauni o lo a fia ai o le tangata. A o whaawawai le whaalawi loa Samoa le nei vai aso o le aso na whine na whaamai ai le whaalawi loa Savai'i. O se wala audia e peo tu ina mai le malo Samoa. I sui le ofisa whaasalau le KVCK, o sui whaasalau mai Europa, Amerika, Australia, ma New Zealand, e whaalawi loa Samoa. O ananafi la le na whaamai e nai le whaalawi loa le motuteli sa la whai, i le hawhio anga o sale aula, i le vaenga o lo i le lava. Mo le siafia le atunu ai mai so tātou mai Amerika Samoa e le o mai lava le nei vaenga o Savai'i. O le tausanga e hawhi usalau o lima. Le whaata i ai suli o le awhio anga. Ina ua pāle maunga mūna nei matawanu. Ma wa ai ai loa wa amata o na solo mai le awhi. Wa amata o na solo malia mai. E anga mai vaenga o le nuu. Whai mai e whaalua lava na whaalongoina tangata o le awhio anga o sale aula le pāo le maunga. Ma oi nā, nai loa o mea māsea le atupu. O le to'atelo tangata na amata loa na uta i vaalo ma pāpāo e sosola ese mai le nuu. I se whaamtalanga mai nisi o le awhio anga. E lima pito nuu o le awhio anga o sale aula na uwhi umai maa vevela mai le lava. I le taunu ato lau KVCK nafi na mai tauina ira i peo vahenga le awhio anga o sale aula.
I le vaenga tonu na afia lava lo tutoe. E pe o le mota tāpua i le reo la whioanga Savai'i. E pe o na sile mai, ua ufi atoa le folo le whalasaha mo na auta whane i le malosi o le tawhi o le lava i le teimina tupua i le whaalave. O le papa a e tū ma tiro anga i reisi tua sa le aula e te maufa le te leo sa vaenga la whioanga na whaatama ia i lea tausanga. O nisi o vaenga le lava ua toi o lai la au. A o se tasi o vaenga le mataanga le ia afia o le tunga maule leo le awhawhini o le tuua o sa le aula i lea vai tau po le Virgin's Grave. Le epe na mole mawina i tātou wata nei e se soro ai lava e au tafa le papa ai le ia afia le tunga mau. E hui o whaafia i le nei lava vaenga o sa le aula. A o taimi umata te maufa i ngaruenga le sirisiri ese ai mai se o le nei wha le vlavina tupu le tausanga e se lau o lima a wai wha matalanga tangata le afianga e le isi nei loa o le aiese me o tupu a wao na aso e le ieni masini wha auna po nei i mawhai e ona i loa wha le vlavina wha apene o le tula i mai pa sao niuni ai loa tangata. O le whamtalanga sui le whioanga sa talano e lau KVCK e le itele se soifua na awhiai pena maumawai o tangata uma le whioanga na whio soifa atuputopi o la tuvaa ma amata mai lo na sosola ese mai le whioanga o na roto tele o la tū na sosola ese mai le vaa le sa no foia ele uporu le mawai le nuu o le au vaa o no tangata sa le aula na suru whai atu o no le whaalo lave pe na tula i mai i le tausanga e awhisalau o lima. Usi mai loa lau mai moa i tātou tala mulimuli o tala mai le Pasifika. O le a whaia nei le tūwhatawhanga whailonga le musika i se whaamoe wa ta ua le Vodafone i au kilani. O se tauwanga whaanatalata i nei tausanga, le ua tōsi nai ni sui tauwha e to alua se fulma le ono mo whailonga i ni vaenga se fulma le tolu. O le nei whaamoe whaamanatui nai le tāua telo musika le Pasifika. Mai mawai le avanoa i whaamamalui nai le ausia o tangata whātu pese le Pasifika i Aotearoa. Ai mai se le fesoswani i tangata musika mo le lumanai. Le se reporti mai le leiti o New Zealand na tāua i e whaapea. Taimi mua le nei mai le lua tausanga o le a whaia le nei whaamoe a o awai i le mamalu le atunuu. A wā o tausanga o mawai sa whaia i lunga o penga ta whailangi o no waia i ngole COVID se fulmareiva. Usi mai lo lau mai moe se whainga le tau i le nea fiafi me le ofiso wa ai tau i tafuna. O se whainga le pōna nei e mateli na awaoa i tolu timunga, ma lua e fitu se fuluono, sa vidi mai se sae se fulima le lua se fulima mai le litu la. A sa wharaile mateli na awaoa e ta ape solo timu, vevele val se fulu fitu, sa vidi mai se sae se fulu le lua se fulu mai le litu la. Pōla sa wharaile o i le pōla sa tōna e mateli na awaoa e ta ape solo timu, ma lua e fitu se fulu valu, vevele val se fulu fitu, sa vidi mai se sae se fulu le se fulima mai le litu la. O se whainga i le asu sa, ma le pōna asu sa e mateli na awaoa e tōlu timunga, vevele le e val se fulu ono, ma lua le e fitu se fulu ono, sa vidi mai se sae se fulu le se fulima mai le litu la. O se whainga i le asu ngafua e o i le asu lulu e mateli na awaoa e ta ape solo timu, vevele val se fulu fitu, ma lua e fitu se fulu ono, sa vidi mai se sae se fulu lua se fulu mai le litu la. Ma o tara na tau mo Amerika Samoa. Talo for watching the news from KVCK TV. Thank you for watching. 4 members of the Federal Emergency Management Agency or FEMA are in the territory to assist with the American Samoa's assessment of critical infrastructure damage left behind by king tides that affected the territory on July 14. Deputy Director of Homeland Security Mavis Vayangae told KVCK the FEMA started its assessment a week ago. Initiated the joint ASG and FEMA assessment or damage assessment to all the homes and of course the properties of our people of American Samoa. Of course includes Tutuila, Aunuu, and Manua. So today was the first day that the team was deployed with various departments of our American Samoa government, together with our FEMA representatives. So in the event anyone is called or notified, as well as informed that our team will be coming by to visit your homes. And of course this is based on information or families that have already contacted our office here at the Department of Homeland Security through the Emergency Operations Center.
According to Deputy Director of Homeland Security Marvis Savai'i, many families called their office for help with infrastructure damage left by king tide last month. Savai'i also said they are humbly asking families in the territory that affected their property by strong wind and king tides. We humbly and respectfully ask the public to please call, bring in your requests and notify our office if your home or properties were damaged. So please call us at the Emergency Operations Center at 699-3800 and just let the staff know that you're one of the families that were impacted heavily and adversely due to the recent high surfs and southern swells of July 14, 2022. So please call us. Give us your full name. FEMA representatives and Homeland Security planned to be in Onu'u subject to the weather. The U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman has arrived in Samoa. The Deputy Secretary's travel to Samoa and the region reflects the United States' commitment to engage meaningfully with fellow Pacific nations in a spirit of partnership and friendship. Deputy Secretary Sherman is the first senior U.S. official and among the first foreign officials to visit Samoa since the reopening of its international borders this week. She will meet with Prime Minister FEMA. Sherman will also make a stop in Tonga, the Solomon Islands, Australia and New Zealand. Whilst in Nuku'alofa, she will discuss bilateral cooperation, including the United States' interest in beginning discussions to establish a U.S. embassy in Tonga. In Honiara, the Deputy Secretary will also meet with Solomon Islands government officials, including Prime Minister Manasseh Sogavare, to highlight the enduring relationship between the United States and the Solomon Islands and the recent announcements of plans to open a U.S. embassy in Honiara. Deputy Secretary Sherman will then visit Canberra, Australia, where she will meet with Foreign Minister Penny Wong. In Wellington, Deputy Secretary Sherman will meet with Prime Minister Jacinda Ardern, Minister of Foreign Affairs and the Trade Chief Executive in that country. The Deputy Secretary will discuss strong bilateral partnership between the US and New Zealand and ongoing cooperation on a range of regional and global challenges. Due to the fact that there are still many youth in the territory who are still looking for jobs that are suitable to their desire. This is the reason why the North Group has a vision and other departments promote federal programs and other departments in American Samoa for children. This program, College Career Readiness, opens new job opportunities for kids and help them with their choice in different career paths. During an interview today with KVCK, STEAM Representative Edna Asalele talked about the different agencies and partnership that will join hands together to brief the youth on opening job opportunities. Just currently, we're planning several events, right? So the program here, we talked about college and career readiness. So what are the opportunities that's available to our students? Next week, Monday, there's going to be a big career fair hosted by the Department of Human Resource, and different departments will be there to talk about the opportunities that's available to them. And in a way, it's to let the kids who are currently in high school, like, hey, these are the opportunities, just to give them information and say, I'm interested in this. Because again, a lot of our summer youth employment youth, they are not sure what it is that they want to do. So this is their opportunity to get exposed to different things, right? So also next Wednesday, we have the Federal Pathway Program. And so these are federal agencies. Of course, when we say federal, we're talking about the US of A, but they have local branches here, which means if we want to make a change or have an impact or provide the service, we have those opportunities here locally. So a lot of our students, they don't want to leave home, but these are the opportunities where they could get a really good job and they get to stay home in American Samoa. I think for us, there's a lot of different partnerships that's happening right now. For example, for the environmental education side, there's a partnership called Le Tausangi, and this is made of folks from the NOAA office, EPA, that's
that's their career pathway. We also have the American Samoa STEAM Partnership, which I'm currently chairing, but this involves different agencies such as ASPA, ASTICA, Port of Administration. When we talk about STEAM pathway, we're talking about careers in science, technology, engineering, arts, and math. Asalele also mentioned grants and funding that will help them in their career paths. Some of the programs we have is the apprenticeship program. It's a federal grant that's managed by the Human Resource. If people are interested in being a teacher aide, getting into the business finance tech, there are opportunities that will help pay for this. And it's currently available, but people need to know there's a time limit. This grant, I believe, finishes next year. So if there are questions about opportunity, training, funds to help people pursue those careers, please reach out to the WIOA branch, which is the Workforce Innovation Opportunity Act. So recently I've been appointed by the Honorable Governor to be on this board, so I'm looking forward to working with our partners around that table to see what we can do to bring these opportunities and training to our island. And it's all about training, capacity building, and then putting the theory to, a lot of our kids, project-based, hands-on is the best way for them to learn. So American Samoa is one of the best laboratory where we get to go out in the field. We have our national park, we have our ocean, with the weather station, the data that we collect here in Tula is utilized by everywhere, right? South Africa, everywhere. So the thing is, we are such a treasure trove here in American Samoa. So how do we make sure that our locals, our people here know what we have? And one way is by exposing our kids, training them up, and letting them know these opportunities are available. Asalele continued sharing the different job opportunities, and she highlighted the importance of this program, which is to prepare our youth for the future and to have more skilled workers locally. If you look at research has been done even throughout the world and even here locally, there's definitely a lack of the skilled workforce for these particular. We are hiring from other countries because we don't have the capacity here. But we have to do what we need to do now to make sure the projects are moving. But in the meantime, for us as parents, as education and the workforce development, what do we need to do now to make sure that the pipeline is filled? Like the workforce pipeline. Because what's happening is, we don't have the skilled workforce, so it's like an emergency. So how do we prepare? And so that doesn't happen to us. So we want to start building the pipeline, and how do we work with our mentors, our folks that are currently in leadership position, to mentor and to provide training, so then that way there's not a break so there's consistency, but there's always that flow. This program is suitable for these generations with their advanced knowledge in technology. Today, 4th of August, is the feast of St. John Vianney. The Holy Father, Pope Francis, announced on the Vatican Radio in Rome that Father Collio Etuale, Chancellor and Parish Priest of Holy Family Parish in Tafuna, has been chosen to be the coadjutor bishop of the diocese. A press release from the Diocese of American Samoa says, with great joy and praise to God, the Diocese of Samoa Pango announces the appointment of the first local priest to be chosen bishop for the church in American Samoa. On the retirement of the present bishop, Bishop Peter Brown, Bishop-elect Collio Etuale will become bishop of the diocese. Father Collio Etuale, 49 years old, the son of Tumaruvao Etuale Felice of Lotofanga, Samoa, and Maniva Palala of Mota'a, Samoa, has one sister and 4 brothers. His adopted parents are Tumaruvao Kere Collio Tumaruvao and Monica Etuale of Ili'ili, American Samoa. He is currently completing his doctorate in pastoral ministry. He has worked extensively in parishes and schools throughout the diocese for 19 years, serving also
on different diocesan organizations. He was appointed to the Chancellor of the Diocese in 2021. The Catholic community of American Samoa, his family and friends joined together in congratulating Bishop-elect Kolio Etwale, a son of Samoa, on being appointed to serve in this new role and look forward to his consecration. The Catholic community of American Samoa, his family and friends joined together in congratulating Bishop-elect Kolio Etwale. Immigration officer and law enforcement officers from the Pacific region are gathering in Fiji this week for the Pacific Regional Law Enforcement Conference. Deputy Chief of Immigration American Samoa, Savai'i, is representing the territory. The Pacific Regional Law Enforcement Conference will discuss the issue of transnational crime in the Pacific region, with presentations from Pacific leaders, law enforcement officials and academics. Drug trafficking and other transnational criminal activity in the Pacific Islands has evolved significantly due to the COVID-19 pandemic, with a rise in local actors' participations in transnational criminals networks. Pacific Regional Law Enforcement Conference is a groundbreaking opportunity to establish a strong network of law enforcement practitioners across sectors to disrupt the currently growing criminal syndicates in the Pacific. The Savai'i lava field was created in 1905 when the nearby mountain Matavanu erupted. A second eruption poured yet more lava onto the field, covering an area of over 100 square kilometers or 40 square miles. Five villages were buried, although thankfully the lava was slowly moving, so there were no fatalities. When you step onto the lava field, the first thing you will take in is the bleak, empty landscape. Look closer and you will start to notice the whirling patterns in the volcanic rock and the fissures and cracks that formed as the lava dried. It is like seeing the ripples on the surface of a lake. The plants that have started to grow on the fertile ground, the green leaves makes for a stunning contrast with the jet black rocks. Visit the remains. For those who have never been to Savai'i, it's a must-see. Yesterday we saw the remains of the church that was engulfed by the lava flow. You can still make out the arched windows and the peaked roof, but the insides of the churches are filled with layers of black rock. We also visited the so-called Virgin's Grave, a rectangular hole cut out of the lava with a grave underneath. Strolled to the edge of the cliffs for a view of the ocean. It takes about 30 minutes to cross the lava field. The Savai'i lava field is located on the northern coast of Savai'i Island near Monga village. Regular ferries and flights run from Uporo to Savai'i. If you don't want to catch the local bus, hire a car or rent a taxi that will get you there. There is a small fee for admission. And finally, in our news from the Pacific, the 2022 Pacific Music Awards have been held at the Vodafone events in Auckland. The closely contested competition this year attracted 26 nominees to complete 4 awards across 13 categories. The awards celebrates Pacific music and artists in New Zealand, providing an opportunity to honor the achievements of Aotearoa's Pacific artists and a platform for upcoming musicians. Radio New Zealand reports that it is the first time in 2 years that the awards have been hosted in front of a live audience, with the 2020 and 2021 awards held online due to COVID disruptions. Talofalava American Samoa, here's your weather report for this evening. Tonight is mostly cloudy, numerous showers, lows around 76, east winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Fridays, mostly cloudy, scattered showers, highs around 87, east winds 10 to 20 miles per hour. Looking at Friday night through Saturday night is mostly cloudy, scattered showers, lows around 76, highs around 86, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Sunday and Sunday night is mostly cloudy, numerous showers, lows around in the mid-70s, highs in the mid-80s, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Monday and Wednesday is mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper
upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 20 miles per hour. And that's your weather for this evening.